to apply? అంటే MM approach నువ్వు ఫార్ములాస్ ఇక్కడ పేపర్ మీద రాసుకోవచ్చా? సో నీకు ఫార్ములా నీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. ఓకే ఇవి ఉన్నాయని ఇక్కడ రాసుకున్న తర్వాత ఆన్సర్ షీట్ కాదు ఫర్ యూ టు డెడ్యూస్ వేర్ వీ కెన్ గో విత్ ఇట్. నువ్వు ఫార్ములాస్ ఇక్కడ రాసుకొని లైక్ యూర్ సేయింగ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ దే మైట్ గివ్ యూ might be for confusing you and some information might be which will be actually useful for your problem solving type. Like ikkada I'm not sure what is this, but MM approach is idea on it. Adi ento telusu. You know the formulas or you don't know? You know the MM approach formula. Formulas telusu. So if they are asking you to solve it based on that formula, maybe oka 10 formulas unnai anukondi dan related. అన్నారు కదా MM అప్రోచ్ ఇక్కడ విత్ ట్యాక్స్ వితౌట్ ఇక్కడ ట్యాక్స్ తో అజ్యూమ్ ట్యాక్స్ అన్నాడు, నాట్ అజ్యూమ్ నో ట్యాక్స్ అన్నాడు. ఓకే సో టూ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఆ ఫార్ములాస్ ఈ ఈక్విటీ అప్లికేషన్ రేట్ మనకి తెలియదు. సో అందుకనే ఇట్స్ కొంచెం తెలుసు కొంచెం తెలీదు. సో when I'm supposed to derive this from this, I'm not able to do it. No, ఒకటే తెలుసు. So formula రాసిన తర్వాత there will be some inputs which go into the formula కదా. So are you able to figure out what those inputs could be based on the data? So ఈ క్వశ్చన్ లో ఏంటంటే ఈ రేట్ నుంచి డిరైవ్ చేసి అది ఫార్ములాలో వేయాలి అని చెప్పడం ఇక్కడ చెప్పాడు. బట్ అది ఎలా చేయాలో నాకు ఇది అర్థం కాలేదు. ఇదేమన్నా లాస్ట్లో టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ, ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అండ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఓకే సో నాకు ఇది ఎలా కనుక్కోవాలో తెలియదు. ఓకే ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అండి. సో అది ఓకే. అంటే నేను అంటుంది వెన్ దే ఆర్ సెయింగ్ నీకు కొన్ని ఫార్ములాస్ తెలుసు అంటున్నావు కదా, ఏదో ఫార్ములాస్ వేసుకుని. సో మేబీ లెట్స్ టేక్ ఇవేనా, లెట్స్ టేక్ దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్లోనే నీకు ఓకే ఆల్రెడీ MM అప్రోచ్ అంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఇఫ్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఆన్సర్ పేపర్ మీద యూ ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ దీస్ ఫార్ములాస్ కదా. వెదర్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ వాట్ విల్ డీల్ విత్ ఇట్. సో ఇప్పుడు ఇవి రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ఐదర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఐదర్ the information which they are given might be to confuse you or to be able to actually use it in your formula and then answer it kada. So niku whether you know this initial part or not, you already have some idea about what is this MM approach. So dan related formulas ikkada raskunna anko. Okay ippudu D undi, D by P naught edo rasaru. So D enti, P naught enti, are you able to figure that out antunnanu nenu based on this. Forget about konni sums kavutayi konni sums avadu. Endante konni sums we have to find out what formula to use. They won't say use this, use this. They won't say, but అంటే ఇప్పుడు నీకు అదే అంటున్నాను ఒక 10 ఈ MM approach లో ఒక 10 formulas ఉన్నాయి. When someone says to use MM approach, are you able to figure out that these 10 formulas needs to be used, or are you able to recollect those 10 formulas first of all? recollect అంటే for you to అంటే ఇప్పుడు అంటే మేబీ కమింగ్ బ్యాక్ టు హౌ వీ డూ ఇట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో మాకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఆ ఫార్ములా నుంచి వీ యూస్ టు డిరైవ్ ఆల్ ది ఫార్ములాస్. లైక్ ఈవెన్ తెలియకపోయినా గుర్తుపెట్టకపోయినా ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి వీ యూస్ టు డిరైవ్ ద డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ అన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ది ఫార్ములాస్ విచ్ వీ హ్యావ్ వీల్ ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ ఇన్ ఈచ్. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫార్ములాలోనే నాకు వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ నాకు దగ్గర లేదు, నాకు తెలియదు అనుకో. సెకండ్ ఫార్ములా థర్డ్ ఫార్ములాలోని I have some input. So దానివల్ల ఏంటి, I would be able to derive based on the formula which I'm trying to derive. So దానివల్ల back trace చేసుకొని I could use the formula which is there in the initial piece. So దానివల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ దాంట్లో కూడా సపోజ్ ఈ మూడు ఉన్నాయి, D by P naught ఉంది, you don't know what is P naught. Maybe there is some other formula which is talking about where P naught is. And ఈ ఫార్ములాలోని మేబీ P naught is the only unknown which you have. KE ఏదో ఉంది, and then D1, G, all of these might be known or might be coming from any of this information. So దానివల్ల ఏంటి, you need not know P naught itself, or maybe while you are building this formula itself, you might probably start seeing what does that equity capitalization rate actually means. Like within this information which you already know about MM approach and understanding this formula, this entire structure about what is information which they have given is going to be useful.
and then you would be able to backtrace to whatever you already know. So danvalla, even if, and I'm assuming if this is a problem where you don't have complete context, maybe for all the different problems which you might face, you might have some things which you don't know. Kada. So based on whatever you're trying to know, and MM approach undi, okavela if you are able to figure out what are the 10 formulas which are there, or if you are able to recollect what are the 10 formulas which are there, and అది ఇక్కడ రాసేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇలాగా ఓకే నాకు డీటెయిల్స్ పీనాట్ ఈ పర్టిక్యులర్ దానికి ఒకటే right. I'm just giving an example, like for anything which probably has multiple set of things which will define that particular piece అనుకో. ఆ ఒక ఫార్ములా ఉన్న, సపోజ్ లెట్స్ టేక్ ఓన్లీ దిస్ ఫార్ములా ఇస్ దేర్. ఇప్పుడు d by p naught ఉంది. ఇప్పుడు p naught is the one which we don't know, d we are able to figure out from this particular information which they have given. So అది deduce చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ p naught తెలియాలి. Maybe based on your knowledge about these different formulas, what is the formula which was giving me p naught, whether it is closely related to this topic or not. If you know that p naught is related to that particular information, then you will write down that formula also. దాంట్లోని మేబీ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా డెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చా? ఎస్, అది వాట్ ఫార్ములా యూజ్ అనేది లార్జ్లీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి తెలుస్తుంది. లైక్ సపోజ్ రిలేటెడ్ ఇస్తే అది బి ఇస్తారు, రిటెన్షన్ రేషియో ఇస్తారు, అవన్నీ అప్పుడు అది తెలిసిపోతుంది. అది ప్రాబ్లం కాదు. యాజ్ ఐ సెడ్, కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అసలు ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్. సో దాన్ని మీరు చెప్పినట్టు ఐ ట్రై టు. అంటే మెయిన్ థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రై టు సీ హియర్ ఇస్, ఇప్పుడు MM approach could be used for maybe ABC different things, and then you might actually utilize or use that particular concept or particular formula. So ikkada he might be asking based on this equity capitalization rate, but whatever you might have studied for MM approach, it might be related to some X. So because MM approach you have studied based on just X, you are trying to relate it to X and then say that because the question is not asked for X, I won't know how to solve. But you actually know the MM approach in concept. So నేనేమంటున్నానంటే based on whatever MM approach you know or whatever MM approach you have already identified, whether what kind of information they are asking, you might not be able to figure out immediately. Maybe based on creating these formulas and based on the information which they are given, how much you are able to relate it back to the original MM approach which you already know might be sufficient to answer the question. You need not actually know what is equity capitalization rate. Like you would know it while you are actually solving the entire problem. అంటే నీకు ఈ ప్రతి టాపిక్ ప్రతి పాయింట్ తెలియాలని అవసరం లేదని అనుకుంటున్నాను మీ దాంట్లో. ఎందుకంటే యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇట్ సెల్ఫ్. మెయిన్లీ బికాస్ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ MM approach in one specific manner, you are trying to think of using it in that specific manner if the question is helping you with that. So if not, if you are able to అంటే ఫస్ట్ మీకు తెలిసిన దాని నుంచి ఫస్ట్ రాసేసుకున్నారు అనుకోండి 2-3 థింగ్స్, దాని నుంచి మిగతావి తేడానికి ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అ లిటిల్ ఆఫ్ టాపిక్, రైట్? ఆఫ్ టాపిక్ అంటే మేబీ ఇన్ యువర్ పేస్ యూ మైట్ హ్యావ్ లైక్ హెడ్డింగ్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ లైక్ 2 సబ్ హెడ్డింగ్స్. ఒక సబ్ హెడ్డింగ్ నుంచి ఇంకో సబ్ హెడ్డింగ్కి వెళ్ళినా స్టిల్ ది head or the root of the tree will be same information. So danvalla what I'm trying to say, even if there is a formula which is coming from one subheading and then you are able to bring in more information from the second subheading, because they are connected to the same root, you will be able to deduce the information which is actually needed from the second subheading. So alaga for some information which you might not know, maybe based on already the details of whatever would be helpful for you to answer the unknown among the ones which you already know, will help you define a lot of these, like total market value and enti, like equity capitalization rate, weighted average cost. And your actual formula might be as simple as just d by p naught, which is the MM approach. I'm just assuming that both are same, but it might be very wrong, but I'm just giving an example. So అదే ఈ ఫార్ములా ఉంది. సో based on this VG, VU, TBM ఉంది. So TB ki maybe there is another formula within this page or within a different location where you already have a definition about that in specific. So danvalla
దానివల్ల you would be able to write this also on the paper and then see that okay this is what something is being used, maybe TV is this అనుకో, TV ki there might be alternative definitions. So alternative definitions and we ఇచ్చిన question బట్టి I'm assuming there would be some information which they would give to just confuse you. Maybe you might not fully need it in your particular problem, but to confuse you how to get it done or how to. Mostly అలా చేస్తే చాలా తక్కువ. Okay. Then you at least have some maybe okay. At least 80, questions that are right. Maybe okay 80-90% of the times let's assume that they give only the information which is already needed. Yeah. So you are saying all of this data which they have given is really helpful, but you don't know where to use it. Exactly. So for that, based on whatever you already know, if you start deducing by this manner, maybe e formula direct ga it won't be helpful. But ఈ టీబీ అన్నది you are trying to create it from a different formula అనుకో. So దానికి all of this data like 12% debentures and 100 rupees ఏదో ఉంది 20, like all of this data which they are giving probably will be helpful to identify TB as a whole. So this TB might not be given directly. So వేరే వాటిని డెడ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు అందుకే మీకు ఫార్ములాస్ రికలెక్ట్ చేసుకోవడంలోని ప్రాబ్లం లేదంటున్నారు కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ యూ నో ఫస్ట్ మీకు మామూలు క్వశ్చన్ పేపర్ రాసుకోవచ్చు ఏమన్నా రఫ్ వర్క్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు అంటే లిటరలీ పేపర్ రాసుకోకూడదు కదా, అంత షీట్లో రఫ్ వర్క్ అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు, ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో మీరు ఆన్సర్ షీట్లోని పక్కన లైక్ యూ వుడ్ రైట్ వాట్ ఆల్ ఫార్ములాస్ వుడ్ బి మోర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ యూ జస్ట్ నో. లైక్ తెలియని వాటికి maybe during the process of identifying how to solve the approach which you already know, maybe ఆ ఫార్ములా itself ఈ ఫార్ములా సాల్వ్ చేయాలని తెలుసు, VG VU TB ఇచ్చారు, TBకి VU మనకు తెలియాలి, maybe VU is something which is coming from here, TB is not there here. So TBకి maybe there is another formula or maybe there is another relationship with a different concept altogether which will give you TB. So అప్పుడు ఏంటంటే either identify what is the information which is given here because you already know that they are not trying to confuse you. This information might be helpful to solve the problem. Like and konni vaatlo they might give just some additional information just to confuse you more kada. If you already have that idea that maybe 90% of the times it is correct, then whatever information they have given might be used or might be useful for a different formula or different topic. So danvalla em avutundi this TB piece which you wanted to find out, instead of coming from directly the MM approach, maybe there is another way to get and identify this TB. Appo meeku VU and TB teliste VG you will be able to find out kada. So alaga prati topic or prati question maybe whatever you have answered yesterday itself, just for every question just figure out what formulas you knew and then based on whatever information which is given, like maybe this 10 years and 12% debentures might relate to a different formula which you might know, or maybe whatever time frame this is meeku evo oka keywords e untai kada, this time is related for something else. So alaga if you are able to map it to a particular variable, it need not be a formula also. ఈ వేరియబుల్ అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉందని మీకు ఐడియా ఉంది, అది కాకుండా యాక్చువల్ ఫార్ములా ఐడియా ఉంది. దాని తర్వాత స్లోగా if you're maybe reading the question again, you might relate it to some of these variables which you have figured out that this variable information is present with me. So దాని నుంచి you are able to deduce or you are able to find the relationship with MM approach. అప్పుడు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, maybe this total market value or equity capitalization rate will come through while you are actually utilizing this information. Maybe మీ MM approach formulaలోని you might not have any variables saying total market value or equity capitalization rate. I'm assuming because of that you don't know how to calculate these or what these are. Or maybe ఈ రోజుకి ఈక్విటీ క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ అని అన్నాడు, రేపు వేరేగా అనొచ్చు. Like even if you probably read this and then understand this question once, you have the solution. Maybe రేపటికి total market value బదులు they might say something else. So our differences అన్నది might be different for different problems in your particular thing, but the MM approach అనేది మారదు కదా. Because I'm thinking this is more of a basic concept which is needed and these are different things which could be found out from the concept. So దానివల్ల I think even if you don't know these and then you are able to map
all of these values outside into some variables. It need not be to the formula of MM approach. It can be any other formulas. It need not be a part of a formula also. At least you know that, okay, maybe this 10 years is related to, maybe let's say K naught. This 10 years is related to K naught anko. So you just write maybe K naught is equal to 10, and then for 12% is equal to V anko. So V equal to 12%. So I have these variables which I know information about. I know this formula where these variables are not present. Now based on these two, where can I move forward, or what can I look into, or what other formulas which I already know which might not be related to exactly the MM approach, how would I use it? Like maybe this K naught and V are something which is helping us identify the actual TB. So adi, unless you write it down, because లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా కాకుండా ఇంకో 3 ఫార్ములాలు ఉన్నాయి. ఆ 3 ఫార్ములాల్లోని అన్లెస్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఇంప్యూట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ V ఉంది, V ఈక్వల్ టు EBIT/KO అని రాశారు. సో ఇక్కడ Vని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తారనుకోండి, VBIT/K0. ఆ ఫార్ములా మీరు ఎప్పుడు చదువుకోరు కదా, అంటే నేర్చుకోరు కదా. యూ విల్ జస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఫర్ దిస్ అప్రోచ్ యూ జస్ట్ లెర్న్ దీస్ 2 టాపిక్స్, దీస్ 2 ఫార్ములా. సో అంటే మీ బట్టి మీ బట్టి V/EBIT ఈ ఫార్ములాలోని సపోజ్ EBIT ఇచ్చారు అండ్ K0 ఎలాగో ఇవ్వలేదనుకోండి. EBIT ఇచ్చినప్పుడు వెన్ యు ఆర్ రీప్లేసింగ్ V value here, EBIT/K0 and EBIT/K0, your entire formula will change kada. But then you have not looked at how that particular formula is going to look like. So dan valla you are trying to think that okay, maybe these values are something which are not known, because of which I am not able to solve that or answer that. So ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేబీ దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్, దీస్ ఆర్ లైక్ KE, S, KD, D అనుకోండి ఇవన్నీ. సో యూ ఆల్రెడీ నో దట్ దిస్ ఫార్ములా ఇస్ గివింగ్ యూ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఓన్లీ EBIT ఇస్ వాట్ ఐ డోంట్ నో. మేబీ K0 ఆల్సో యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. సో EBIT కనుక్కోవడానికి ఇట్ నీడ్ నాట్ బి జస్ట్ V times K0. EBIT కెన్ గో హియర్ అండ్ దెన్ యూ వుడ్ ప్రాబ్లీ సాల్వ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములాలో EBIT లేదు కదా. అదొక నేను చెప్తున్నాను. సో అంటే బట్ ద ఫార్ములా విచ్ యూ లర్న్ ఇస్ జస్ట్ దిస్, వేర్ యూ నీడ్ V and K0. సో అలాగా ఇఫ్ యూర్ ఏబుల్ టు డెడ్యూస్, ఆర్ మేబీ ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసినప్పుడు ఓకే D ఈజ్ మేబీ 10 years అనుకోండి, ఓకే D ఉంది, దాని తర్వాత ఇంకోటి చూస్తారు. అలాగే డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసాక ఆ ఫార్ములాలో మేబీ 1 or 2 అన్నోన్స్ ఉంటాయి. ఆ 1 or 2 అన్నోన్స్లోని 1 ఉంటే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్. 2 ఉంటే యూ నీడ్ టు సీ వేర్ ఎల్స్ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. To summarize the whole thing in 3 steps, and I think we are talking about application of knowledge and substitution kada. Substitution of information and also generalization. Application, substitution and generalization kada. And you learn something in a particular format. Even if the format changes and form changes, you should be generalizing it. Exactly. So how do you simplify that in 3 steps? Now whatever the conversation happened, 3 things lo cheyalante enti? So primarily based on what we saw, first write down whatever you know based on the question. Second, try to write down what the question is trying to tell you. Like both of these are different things. What you know is based on what you learned. What they gave is what you are trying to write down from the question is what they actually gave. So additional information ఏంటి ఇచ్చాడు ఎక్స్ట్రాగా, నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ఈ రెండు రఫ్ వర్క్లో రాసుకున్నాం అనుకో, యూ హ్యావ్ దట్ ఐడియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ రైట్ నౌ టు సాల్వ్ దిస్. సో ప్రీవియస్లీ యూ జస్ట్ హ్యాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ MM approach. You didn't have this data. You didn't have this data. So ఈ MM approach తో పాటు you have this additional data now. Now based on these, you start trying to generalize individual formulas and then try to map them. So దానివల్ల previously, even though you had only MM approach as your base, now you are able to utilize this information to solve these problems. So Radha, how is this information going to help you from here on? Nivela process changes now. Summarize in a minute. Mostly useful for questions.
questions where I don't know what to do, but ending lo edo okati chese. So how are you going to apply what he has said? It's a 20-minute conversation. So how are you going to use it moving on in 3 simple steps? And in just so good. First, I'll write what I know. Then find out what the question is trying to ask. Even if I don't know what is there, what he's asking. నాకు తెలిసిన దాంట్లో I'll try to break it down and put it into the question and that's all substitute and gender mathematics. Okay. So the whole objective of this is we're creating a bridge between what we know and what is being asked, and we are trying to connect it to the extent it can work out, right? That's about it. So this will work in general అంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ కూడా ఇదే అవుతుందా అంతేనా? ఇది అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేబీ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ అటెంప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఫిగర్ దిస్ అవుట్. లైక్ దిస్ ఇస్ however you are learning the actual formulas or actual concept, combining different things is again a new kind of learning. ఎందుకంటే because until that time you are just trying to learn whatever is there. Here you are actually applying different concepts or different logical thoughts into how these can be related. So that itself would come from practice. అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ యూ విల్ ట్రై టు సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ దే ఆర్ గివెన్ కెన్ బి రిలేటెడ్ టు వాట్ అడిషనల్ ఫార్ములాస్ విచ్ యూ నో. అండ్ ఫర్ దాట్ యూ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దీస్ ఫార్ములాస్, ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన వాటిలోని ఎంఎం అప్రోచ్ అంటే ఓన్లీ 2 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయనుకోండి, మీకు ఒకటే తెలిస్తే యూ వాంట్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్ ఎనీవేస్. ఎందుకంటే ఫర్ ఇట్ టు బీ సాల్వ్ యూ అట్లీస్ట్ నీడ్ టు నో దోస్ 2. ఆ రెండే తెలియడం కాకుండా based on whatever information is given, you need to try to relate it to another formula which probably has these as the inputs. So only when these 2 are done, that is when you will be able to deduce something. We are not saying you will be able to solve, you will be able to deduce that this is how we can solve the problem. I think this is how we can solve the problem ane thought radaniki I think you might need to look into more problems more frequently to be able to understand that. So this should work, Radha?